Welcome to this session on the impact of COVID-19 on road safety, sponsored by Aviva. Before I will introduce our panelists today, I have a couple of housekeeping items to go over with you. The first one is about simultaneous interpretation. If you go to the bottom of your screen, you can click on the icon that looks like a planet to switch from English to French. Also, throughout the debate, you can ask questions. Please use the Q&A tab, not the chat feature. All these questions will be filtered and monitored by us, so please put them in the Q&A tab. Also, we encourage you to post on social media. If you do so, use hashtag CARSPPRI 2021, all in caps, and any posts that you will use with that hashtag will also appear on the social wall in our conference lobby. I will be moderating this session together with Robin Robertson, the President and CEO of TURF. And we have one presentation for you to set the stage about COVID-19, to provide some background information, which will be given by Dr. Evelyn Vangelis, who is a professor at the University of Western Ontario. Following that presentation, we will have a debate with our panelists. We have questions prepared for them, but like I said, you can also post your own questions. First, we have Maxime Brault, who is the chef du département de la recherche sur la sécurité routière chez SAC. Then we have Heather Woods-Fry, who is a research scientist with TURF. We have Benasser Boulayoul, who is the president of PRI. And then, as I already mentioned, Evelyn Vangelis, professor at the University of Western Ontario. So with that, it's clear that this session will be about making roads safer. So let's put that all in caps because it's very important. And roads safer, that might actually be a gamification code. Nevoda, if you can please let Evelyn begin with her presentation, then we can start the session. And I will ask all of our panelists to turn off their camera, except for Evelyn. Thank you. Not moving forward. Let me try. Okay, I'm having problem accessing now the Nevoda, can you please give Evelyn a hand? Sure. Evelyn, I can share your presentation as well, if you could stop sharing.
Navud, are you going to be advancing it for me, or can I advance it? Yeah, I will be advancing. Okay, next slide, please. What I would like to do today is just very, very briefly go through what we know so far internationally regarding some of our trends in collision, injury, and fatalities, and also focus on some of the key person and situation factors that should be examined. And it's based on a couple of papers that colleagues and I wrote, looking at what could be the effects of COVID on road safety. Next, please. Now, with COVID, we certainly know that pandemic was declared in March 2020. We have had millions of cases and over 4 million deaths so far. And many countries around the world have engaged in a range of different movement restrictions during the different waves. Next, please. And we know that around the world, the pandemic has caused an economic downturn. On average, a downturn around the world of 8.3 in terms of lost income due to lost working hours. But as you can see from this slide, no region, no continent was immune from having an economic downturn. Next, please. We also know from previous research that when economic activity declines, it goes down, travel decreases, and therefore we have a lower risk of collision. Next, please. And if you look at some of the data from around the world, initial evidence does suggest reduced mobility. So as of March of last year, you can see amongst various cities around the world, very substantial reductions in road traffic. Next, please. Here is an example of average daily flow from counting sites, automated traffic counters from different regions and roads of different speed limits. And as you can see, from the middle of March onward, it doesn't matter what the speed limit was of the roadways, there was reductions in the number of vehicles on those roadways. Next, please. But we also see in this particular slide that as the various restrictions eased around the world, we did see increases in mobility. As of May 18th, 2021, they still were not at the level of pre-pandemic, but certainly mobility has increased. Next slide, please. With the reductions in mobility, we would anticipate reductions in collisions, and generally we did see in various regions around the world that documented this information that collisions reduced. The degree of reduction depends on the time window. So obviously in Tarragona, Spain, where you had the time window wrapped right around the restrictions, you had much higher rates of collision reductions. When the time window of examination of collisions was wider, such as in Slovenia, January 1st to November 30th, 20, then you see that there was a lower reduction in overall collisions. Next slide, please. We also saw a variety of results when it comes to traffic fatalities. So we see that in some regions, traffic fatalities showed substantive reductions. Next slide, please.
while other regions either showed no change or, as in the US, seems to be an 8% increase. So we really have seen mixed results when we've come to traffic fatalities based on different studies that were done around the world. Next slide, please. Also, we have seen some variations in types of collisions, one of which is speeding. We have found that in some regions, more or higher rates of documenting speeding-related collisions, injuries, and fatalities have occurred. Next slide, please. When we also look at road trauma presenting to emergency departments, and there have been many studies on urgent and emergent presentations to emergency departments, generally, we have found fewer emergency presentations to emergency departments. But also, we have found, as with traffic casualties, mixed patterns of types of emergencies and casualties based by different regions. Next slide, please. For example, if we look at data coming from Los Angeles County, and they compared the lockdown period of March 20th to June 20th of 2020 to the same period last year, they had no significant change at all in the number of motor vehicle collision presentations. But they did see a decrease in pedestrian and bicycle injury presentations. Next slide, please. Australia, on the other hand, Royal Adelaide Hospital was also comparing pre-post times. They actually found a decrease in the number of motor vehicle collision presentations and a decrease in presentations of those aged over 40, but an increase in presentations of those under 40 and in pedestrian injury presentations. Next slide, please. The UK, again, doing a pre-post study, found a decrease in overall trauma presentations during lockdown, which would include falls, etc., but an actual increase in MVC presentations. Next slide, please. One study also examined high-risk and vulnerable groups. So substance use was shown to increase in one study of the US that looked at 5 US trauma centers, that the percentage of casualties that were substance use related were higher during the pandemic than before the pandemic. Next study, please. Next slide. So the question is, when we have such varied effects, how do we tease out these nuanced patterns? And one way to examine it is to really look at the interactionist model, which looks at person and situation factors. It may be that subgroups of people or situations are varied in relation to economic downturns. So obviously, if you've got individuals that are essential workers, they still need to go to work, so their risk of motor vehicle collisions would be higher than those individuals that could be working from home. So there can be differences in subgroups of people and in situations. Next slide, please. So what are some types of person factors that could be engaging in high-risk driving behaviors during the pandemic? Well, speeding seems to be one. There are more speeding and stunt driving has been documented during COVID internationally, and also some studies have found more speeding and stunt driving traffic offenses. Next slide, please. In fact, the same study I talked about before from the UK of the 91 automated traffic counters, as you can see here, there has been an increase
in the percentage of vehicles going over 15 miles per hour after the lockdown period that they were examining. Next slide, please. What about distracted driving? Are people using their cell phone more to keep in touch with family and friends? One study that did actually document and track cell phone use did find a 42% increase during the lockdown period in Greece and the Kingdom of Saudi Arabia. Next slide, please. What about impaired driving? We know that there's plenty of research to indicate that stress, anxiety, and depressive symptomatology have increased during the pandemic. We also know that they are risk factors for aggressive and risky driving and collisions. There's also some evidence of increased alcohol sales, and internationally, there's evidence of some individuals self-reporting drinking more, using more drugs. Are they affecting driving? Next slide, please. In terms of situation factors, people seem to be avoiding public transit. And although after the lockdown, it has rebounded, it's still not the same. In fact, I just heard this morning on news for London, Ontario, we still are at only half of our transit ridership. Next slide, please. Walking and biking have increased. So do we have more vulnerable road users and more motor vehicle collisions with bikers and individuals who are walking? There's some evidence that people are buying cheaper, less safe transportation. Could this have an effect? And there is some evidence of increased number or rates of bicycle injuries. Next slide, please. So in conclusion, there are many questions we still need to ask. We have limited information on risky driving and collision trends associated with the pandemic. We've also seen changes in risk factors, such as increased stress, increased alcohol use, but are they affecting road safety during the pandemic? We also have seen variations in risky behaviors and in collision rates. Next slide, please. So we do need good quality research on collision, casualty, types of violations, and patterns of collisions during all of the waves of our pandemic. We also need research on subgroups, so gender, age, people using alcohol, drugs, public transit, etc. And we also need laboratory and epidemiological work. Next slide, please. Finally, given the high international burden of this pandemic and the unprecedented number of individuals that are affected by COVID, we really do need more research and education on the effects of COVID-19 and road safety. Thank you. Thank you, Evelyn, for this insightful presentation and for handling the technical challenges really well. I'm asking all of our panelists to turn on their cameras, so there we go. So what we will do next is we will have a roundtable debate. We prepared some questions for our speakers, but we will also obviously answer questions from the audience. To do that, please use the Q&A feature at the bottom of your screen, not the chat box. Et donc, je vais quand même commencer avec poser la question au Maxime. Peut-être on va commencer avec les deux premières questions qu'on a préparées. Donc, les questions sont les prochaines. Quels problèmes liés à la sécurité routière se sont présentés pendant la pandémie dans votre juridiction? Et pouvez-vous donner des exemples concrets des problèmes ainsi d'expliquer comment vous les avez résolus? Maxime? Oui, merci. Merci de votre présentation, Evelyne, pour effectivement positionner l'ensemble de l'état de situation pendant le COVID. Au Québec, on a eu un peu les mêmes éléments. Tout d'abord, avant de parler des problèmes, il faut voir qu'on a
un aspect intéressant, un constat intéressant. Il y a une baisse importante des victimes globalement, donc moins 33% de personnes blessées en moins. Entre mars et mai au Québec, on a eu à peu près une diminution des accidents de 50% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. 20% des blessés graves. Évidemment, on a observé aussi une baisse des accidents aux heures de pointe. Le télétravail, le confinement, la fermeture des commerces font en sorte que ici aussi au Québec, les débits de circulation étaient beaucoup moins importants. Il y a un aspect de relation très forte entre les courbes de débit de circulation et les courbes des accidents corporels. Donc, c'est un facteur qu'on a observé beaucoup en début de pandémie qui semble se résorber, mais qui est encore présent. On a encore, même en 2021, à peu près 10% de blessés en moins que par rapport aux périodes précédentes, 2015-2019. Toutefois, le nombre de décès, lui, n'a pas suivi cette même tendance. On est resté à peu près équivalent aux années précédentes. Au mois de janvier et février, donc avant la pandémie en 2020, il y avait une hausse de décès, mais même malgré cette hausse, quand on enlève le nombre d'accidents qui avait augmenté dans ces mois-là, on a une légère hausse des accidents avec décès au Québec. Les problèmes qu'on a observés, les facteurs qu'on peut faire ressortir de ces accidents-là, autant la hausse des décès que les blessés. Évidemment, vitesse, on a une proportion un peu plus grande. 32% des accidents, le facteur vitesse est identifié, alors qu'habituellement, on est plus aux alentours de 27%. Au niveau des facultés affaiblies, bien entendu, aussi, on observe une tendance à la hausse. Évidemment, nous, on utilise les données des bases de données du coroner pour vraiment, à partir de l'analyse toxicologique, déterminer un peu les facultés affaiblies par l'alcool, le nombre de conducteurs décédés avec l'influence de drogue, mais on observe quand même chez les policiers une tendance à identifier ce facteur-là. Des facteurs concomitants, le non-port de la ceinture de sécurité, donc plus de personnes décédées qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité. On est aux alentours de 35%, alors que la moyenne était davantage 25% de décès avec des personnes qui ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Mais on a aussi une certaine hausse chez certaines clientèles. Les motocyclistes, les cyclistes ont eu des hausses importantes au niveau des décès. On pense aux motocyclistes à une hausse des décès d'environ 50% par rapport aux années précédentes. Les cyclistes, c'est 75% par rapport aux années précédentes. Il y a eu une baisse des blessés pour ces clientèles motocyclistes et cyclistes, mais moins importante que pour l'ensemble des clientèles. Puis ensuite, ce que je vous dirais, globalement, il y a eu quand même quelques aspects positifs, moins de piétons impliqués, moins de piétons décédés, moins de piétons blessés là, au cours de l'année. Les 75 ans ou plus, probablement en raison du confinement, sont aussi à la baisse. Puis les 15 à 24 ans aussi, de façon surprenante, sont à la baisse. C'est un peu le portrait des problématiques observées au Québec. Merci Maxime. Est-ce que vous avez déjà essayé des solutions pour ces problèmes-là? Oui, évidemment, on a, à partir de ces données-là, on a une base de données assez riche, là, les rapports d'accidents qui nous parviennent assez rapidement par les policiers. Les données sont matures environ 6 semaines après la fin d'un mois, donc ça nous permet d'adapter nos messages, d'adapter nos stratégies. Bien entendu, ce que je vous ai nommé comme problématique, vitesse, faculté affaiblie, motocyclistes, cyclistes, c'est des problèmes qu'on a déjà identifiés par rapport aux dernières années. On le sait à travers la mise en place de notre stratégie en sécurité routière sur systématique, vitesse, partage de la route, distraction, faculté affaiblie sont des éléments. D'ailleurs, je vous invite à écouter ma collègue Cynthia cet après-midi qui va présenter un peu ce portrait-là. Ça nous a quand même permis d'adapter les messages pour l'été, par exemple, 2020, d'amener davantage d'attention sur le partage de la route. Attention, plus de cyclistes, plus de motocyclistes, de piétons sur la route, des gens aussi qui prenaient le transport en commun traditionnellement,
qui utilisaient leur véhicule ou avaient acheté un nouveau véhicule plus âgé. On a eu une hausse importante de l'immatriculation des véhicules de 10 ans et plus. Fait en sorte qu'on a souhaité dire aux gens, attention à la route, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être moins expérimentés. On a aussi adapté évidemment nos messages vitesse, faculté affaiblie. Attention, c'est le temps de faire des réunions de famille, mais c'est peut-être pas le temps de prendre son véhicule après une consommation. Attention à ces éléments-là. Donc, on a adapté un peu nos messages. Il reste quand même que c'est des thématiques qu'on observe puis qu'on amène là, à travers les années, là, ces facteurs-là. Puis on veut continuer à proposer des solutions de ce côté-là. Oui, donc, les problèmes sont peut-être les mêmes, mais le contexte a changé. Exact, tout à fait. Puis, c'est ça, le fait d'avoir moins de véhicules, bien, les vitesses sont plus élevées. Donc, on a un retour à des grands excès de vitesse qui étaient beaucoup plus rares au Québec là, avec les sanctions sévères qu'on a mis dans les années 2007-2008. Donc, effectivement, on adapte quand même à ces nouvelles réalités-là. Merci. Et donc, de la Québec, on va passer par le Maroc. Donc, Benasser, je vous invite de formuler une réponse pour les deux premières questions. La parole est à vous. Merci Ward, merci à tous les panélistes. Je suis très fier et très content de participer avec vous à cette table ronde virtuelle, justement pour partager avec vous notre expérience. Notre expérience, en tout cas au niveau national, mais aussi en tant que directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, parce qu'on s'occupe d'un certain nombre de métiers liés à la sécurité routière, comme tout ce qui est octroi de permis de conduire, contrôle technique de véhicules, communication, sensibilisation, et également tous les services liés à la sécurité routière, parce qu'on est une agence qui assure un petit peu ces activités-là. Alors, je pense, comme il a été évoqué par Maxime et par cher professeur Evelyne, s'il y a un grand gagnant de cette pandémie, c'est la sécurité routière. Parce que pratiquement, quand on regarde les statistiques au niveau international, pratiquement tous les pays ont enregistré des baisses pratiquement très importantes au niveau de la sinistralité. Il y a eu moins de morts. Donc, ça dépend des pays, mais généralement, on se situe autour de 20 à 30%. Donc, dans certains pays, c'était plus, dans certains pays, c'était moins. Mais grosso modo, c'est la tendance générale. Nous, au niveau national, c'est-à-dire au Royaume du Maroc, on a enregistré une baisse pratiquement de 17% dans le nombre de tués, une baisse de 19% dans le nombre de blessés graves et 19% dans le nombre de blessés légers et 18% dans le nombre de blessés graves, ce qui est très, très intéressant. Donc, en termes de vies humaines, quand même, c'est des centaines de vies humaines qui ont été épargnées. Bien sûr, cette pandémie a imposé également un certain nombre de contraintes. Tout d'abord, pour l'équipe en charge c'est-à-dire de la gestion de la sécurité routière, parce que le télétravail n'était pas très développé, en tout cas chez nous. Donc, il fallait faire un travail énorme pour que l'équipe se réadapte à ce mode de travail pour la gestion, que ce soit pour nous en tant que gestionnaires au niveau central, mais également au niveau territorial. C'était le cas aussi pour les autorités, notamment la police et la gendarmerie pour la surveillance. Donc, il y avait énormément de contraintes et il fallait que les équipes se réadaptent par rapport à ce mode de travail qui est imposé par le Covid, notamment par le développement de tout ce qui est télétravail. Donc, les gens, et ça, c'était nouveau. Et on se rappelait au début, quand on faisait les premières conférences virtuelles, donc il y avait des problèmes de coupure de sonde, etc. Donc, c'était beaucoup plus de challenges, de défis qu'il fallait surmonter par rapport à cet aspect-là. Et nous, en tant que, par exemple, gestionnaire d'un certain nombre de services, nous étions obligés de faire respecter toutes les mesures de distanciation
distanciation donc, au niveau de nos centres sur le plan territorial, donc ce qui nous a imposé de développer c'est-à-dire tout ce qui est prise de rendez-vous en ligne avant de se déplacer vers nos services, également de développer un petit peu la digitalisation. Et je pense que l'un des éléments très, très importants de ce Covid aussi, c'est le développement de la digitalisation d'un certain nombre de services et permettre à nos concitoyens justement de bénéficier de ces services, c'est-à-dire à distance, sans avoir le besoin ou bien la contrainte de se déplacer physiquement à nos centres. Là, on assure un petit peu nos services. Il y avait également une contrainte, notamment pour les transports en commun, parce que les autorités nous ont imposé donc, les mesures de distanciation, la réduction de capacité de transport, notamment au niveau du transport en commun, et il y avait c'est-à-dire des décrets ministériels, gouvernementaux qui imposaient à ce que tous les moyens de transport doivent être réduits à 50%. Et il fallait chercher et développer comment répondre à l'offre, à la demande de transport, notamment pour les gens qui utilisent le transport en commun. Donc de là, justement, il fallait prendre un certain nombre de mesures pour introduire de nouveaux bus, pour développer le transport, notamment au niveau du tramway, sachant que même les horaires ont été réduits avec les couvre-feux, notamment durant pratiquement toute la période de nuit, et donc ça commence un petit peu la matinée, il fallait terminer un peu tôt. Donc il y avait énormément de contraintes liées à la mise à disposition donc de plus d'autobus, de plus d'autocars, et ça nous a imposé également une réorganisation de travail au niveau de ce qu'on appelle les centres de contrôle technique des véhicules, parce que vis-à-vis de la loi, chaque bus, avant qu'il soit autorisé à circuler, il faut qu'il passe un contrôle technique pour s'assurer c'est-à-dire de ses performances techniques, des organes de sécurité, etc. Donc là, il fallait également se réadapter, se réorganiser pour faire face à cette demande et cette influence. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que comme les autorités étaient beaucoup plus, notamment au début de la pandémie, donc ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui sont autorisés à circuler, généralement, ils circulent avec une grande vitesse. Et ça, je pense que c'est un constat qui est généralisé, qui a été observé dans pas mal de pays. On a remarqué une recrudescence, mais une augmentation de la vitesse pratiquée pour les gens qui étaient autorisés à circuler. Également, on a un certain nombre c'est-à-dire la prise en charge des victimes au niveau des hôpitaux, parce qu'il y avait un recentrage autour de la pandémie, et je pense que là, ça doit être similaire pour un certain nombre de pays. Même la pandémie, la période de confinement total qui a démarré du mois de mars jusqu'au mai et juin, il est complètement différente par rapport à la période au-delà de cette période, et également le retour de la deuxième vague qui était vers la fin de l'année. Donc, durant notamment la première période, à mon avis, c'était une période qui mérite beaucoup plus d'attention en termes de recherche, parce que là, tout le monde, il y avait une peur généralisée. Et là, justement, donc même en termes de disponibilité des ambulances, il y avait beaucoup plus des ambulances qui ont été dédiées, une réaffectation des ambulances, donc pour gérer beaucoup plus le transport des gens atteints du Covid vers les hôpitaux, vers c'est-à-dire les instances dédiées, que parfois, je pense qu'on a eu, c'est-à-dire du temps perdu pour les victimes des accidents de la circulation en termes de prise en charge, en termes de transport vers les hôpitaux. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre d'usages de bicyclettes et des modes de transport doux. Donc, c'est surtout la marche, le cycling et les motocycles, et également les voitures particulières au détriment du transport en commun, malgré les efforts qui ont été effectués justement pour répondre aux demandes de transport au niveau des véhicules de transport en commun. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a eu une diminution très importante de constatation des infractions. Et là, en l'absence de données fiables pour dire est-ce que c'est dû
au comportement des usagers qui s'est conformé aux normes de la sécurité routière, ou bien c'est dû à la constatation, ou bien aux brigades, au message des infractions, c'est-à-dire aux brigades de contrôle qui n'étaient pas suffisamment présents sur le réseau routier. En tout cas, ce qu'on a constaté à travers l'analyse des données issues des radars fixes, parce qu'on gère le Centre national de traitement des infractions, on a remarqué quand même il y a une augmentation de 31% donc en termes c'est-à-dire de vitesse, d'excès de vitesse par rapport à la vitesse limite autorisée, ce qui est quand même très, très important. Et je pense que peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de trafic, ça n'a pas été ressenti en termes de sinistralité, en termes de risque d'accident sur la voie publique. Un autre élément, à mon avis, très important, et parce qu'on est une instance en charge de la communication, de la sensibilisation et de l'éducation routière. Malheureusement, avec la pandémie, nous étions obligés de surseoir un certain nombre de campagnes de communication, notamment pour tout ce qui est communication directe, et également ça avec l'implication des ONG, c'est-à-dire les associations actives dans le domaine de la sécurité routière. Nous étions obligés de surseoir à toutes les campagnes de communication directe et développer des campagnes de communication virtuelles, à mon avis, qui n'ont pas le même effet sur les usagers de la route, notamment pour toute la partie qui peut être gérée par les ONG. Par exemple, durant l'été, on avait chaque année avant la pandémie, on est présent avec le ministère de la Jeunesse et des Sports au niveau des colonies de vacances. Et nous avons un potentiel de 300 000 enfants qu'on touché chaque année au niveau des colonies de vacances qui sont organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et nous, on est présent par des cours d'éducation routière en termes d'activités parascolaires. Donc, on a assuré cette activité. Et pendant la première année, donc, le ministère de la Jeunesse et des Sports a dû c'est-à-dire suspendre cette activité-là, et nous étions obligés de suivre également. Cette année, on est allé sur un mode hybride qui gère ou bien qui rallie le mode le présentiel avec le virtuel. En tout cas, je pense que le Covid nous a montré ou bien nous a obligés de se réadapter en prenant en considération tout ce qui est les constantes, notamment la distanciation, le respect des mesures c'est-à-dire comment dirais-je, les mesures sanitaires à prendre en considération. Il nous a imposé de les prendre en considération et ça a eu un impact certain sur la manière de travailler. Mais en termes de sinistralité, je pense que le grand gagnant de cette pandémie, c'est c'est-à-dire c'est la sécurité routière. Malheureusement, avec la reprise, notamment en 2021, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une recrudescence des accidents, une recrudescence également de la sinistralité. Mais en termes de comparaison, je pense qu'il faut, parce que pour éliminer l'effet de saisonnalité, parce que l'année 2019 était une année particulière, je pense que pour les spécialistes et pour les statisticiens, pour les spécialistes de la sécurité routière, on doit éliminer cet effet de saisonnalité et pour avoir une comparaison beaucoup plus saine et beaucoup plus intéressante en termes d'évolution de la sécurité routière. Voilà. Un grand merci pour cette réponse très détaillée. Dans quelques minutes, je vais vous poser une question de follow-up, mais maintenant, on va passer par le Canada encore et je vais poser la question à ma collègue Heather. Robin, when Heather is done answering those two questions, perhaps at that time you can share some of the questions that have been submitted in the meantime, if we have any. So with that, Heather, I would like to ask you to briefly address the first two questions based on the research that you have done at TURF. Thank you, Ward. And thank you, Evelyn and Maxime and Monsieur Benasser for all of your great overviews of each individual situation. With the research that we've done at TURF in terms of the Canadian context, we have examined the proportion of drivers who are self-reporting risky driving behaviors during the pandemic. And this
the road safety issues were led and directed by this preliminary objective data that all of you are speaking about. So this research was conducted by TURF, and it was sponsored by Desjardins. And we asked Canadians how likely they were to speed, to drive distracted, to drive within 2 hours of consuming alcohol, or within 2 hours of using marijuana. And we see, in terms of all of these risky driving behaviors, that similar to the objective data, speed is really the issue that is glaringly obvious on the roads during the pandemic, as a result of the lower traffic volumes. Because, I mean, as drivers, we're so used to being on congested roads, and all of a sudden, as a result of the pandemic, the traffic volumes have decreased, and some drivers have taken these opportunities to go much faster because of this. And in terms of speeding, the research that we did asked drivers how likely they were to excessively exceed this posted speed limit during COVID-19 as compared to their behavior, or what their behavior would have been during normal circumstances. And our results show that a total of 5.5% of Canadians admitted they were more likely to speed during the pandemic as compared to their behavior before. And actually, the main reason cited for this was fewer vehicles on the road. But positively, the majority of Canadians indicated their behavior didn't change during the pandemic. And also a sizable amount said they were actually less likely to speed during the pandemic. Other issues that we looked at, like I said, distracted driving. Respondents were asked how likely they were to be distracted while driving during COVID as compared to their behavior before. And similarly, we see a small percentage of Canadians who indicated they were more likely to be distracted while driving during the pandemic. And actually, the main reason given for this level of distraction was competing thoughts unrelated to driving, which is interesting considering all of the ambiguity and the uncertainty at the beginning of the pandemic, not knowing what's going on, not knowing whether your loved ones are safe. So, the competing thoughts is really an interesting finding in that sense. And then in terms of alcohol impaired driving, we saw a smaller percentage of Canadians, but still a sizable amount, 2.4% admitted they were more likely to drive within 2 hours of consuming alcohol during the pandemic. And the majority of respondents said there was no change in this behavior, and 22.2% reported they were less likely to drive within 2 hours of consuming alcohol during the pandemic. And similar proportions of Canadians indicated they were more likely to drive within 2 hours of using drugs during the pandemic, so 2.2%, as compared to their behavior, what their behavior would have been otherwise. But the majority indicated that there was no change in this behavior, or that they were less likely to do so. But those that did indicate that they were more likely to drive within 2 hours of using drugs during the pandemic, just under half of those respondents indicated that prescription drugs that may affect their driving were the most frequently used drug before driving. And second to this was marijuana. And finally, third was illegal drugs. So we also have some research coming out in the fall on this topic, and it explores these issues and more, actually, including polysubstance use and fatigue driving, and also seatbelt use. And we're seeing much of the same in terms of this follow-up research. I won't get into too much detail, but we're definitely seeing higher percentages of drivers who reported a change in their behavior. So we're seeing less who are responding
that no, I didn't change my behavior during the pandemic. We're seeing more that are saying either they were more likely to do a behavior or more that were less likely to do behavior. So there's kind of being that dividing line between the behavior during the pandemic where people are changing for the better or for the worse. Both positive change, meaning that drivers were reporting they were actually more careful, but we also saw higher percentages of drivers who reported unsafe behavior too. And interestingly, we also looked at the predictors of some of these risky driving behaviors. So by conducting logistic regression analyses, and we observed for each risky driving behavior that age was associated with these behaviors, but sex was not associated with these behaviors. So with age, we saw that with every 10 years of increase in age, there was a decrease in the odds of drivers reporting these risky driving behaviors. However, with sex on these risky driving behaviors, it wasn't significant, and males weren't significantly more likely to report these risky driving behaviors than females. So these results seem to indicate that there's been a shift in the profile of those taking risks, and this has changed during the pandemic. And these findings are extremely relevant because this will dictate the countermeasures that are taken during the current pandemic, during future lockdowns, because as we see, there's a lot of fluctuations. There have been a lot of fluctuations throughout the pandemic in terms of lockdown measures, but there's also been a lot of fluctuations in individuals' behaviors throughout this. So we'll definitely have some more insights in terms of these risky driving behaviors, and to complement that objective data that's coming out. Benacer, you were talking about the changes in mobility and the changes in mobility patterns as well. With this research, we saw almost 1 in 4 Canadians indicated that their preferred method of travel changed during the pandemic as compared to before COVID-19. And some of these changes that we saw were a significant increase in personal vehicle use. So before the pandemic, personal vehicle use was reported at 42.2%. And during COVID-19, that shot up to 69.9%. Similarly, we saw a increase in walking as a form of transportation. So before the pandemic, 6.6% of Canadians reported this as their main form of transportation. And actually during the pandemic, that also increased to 14.6. And we saw a smaller, but still an increase in cycling as a form of transportation. But in terms of public transit, before the pandemic, 42% of Canadians indicated this was their main method of travel. And during the pandemic, that decreased all the way to 4%. So, some really radical changes in terms of Canadians' choice of preferred travel method. And interestingly, we found that almost 1 in 3 Canadians indicated that this change in preferred travel method would be permanent for them. So, this will have important implications for, personal vehicle use and congestion and public transit use as well. So, I'll wrap it up there because I know we want to get to some of the questions from the listeners. Great, thank you, Heather. So I think the red thread throughout these brief presentations or responses to the questions is that while the problems may not necessarily have changed, certainly their prevalence or the context in which they take place has changed a lot. And that dovetails really nicely with Evelyn's introduction, where this was also basically explained. So Robin, do we have any questions from the audience in the meantime?
Yes, we do. We've got questions coming in. There was a question about the data that Heather just presented and whether or not the report is available online, and it is, and we'll be happy to answer that and share that link. So there were some good questions about the impact of the pandemic on the number of occupants in vehicles. There's some competing schools of thought in terms of whether there will be fewer occupants per vehicle as a result of people aiming to physically distance. On the flip side, there's also the thought that there will be more occupants per vehicle as family members choose to travel and commute together more often, whereas they may have used different modes previously. So any thoughts on what we might see with respect to occupants, number of occupants in vehicles, and whether that may play a role in the increases in fatalities we're seeing despite the fewer crashes? Maxime, allez-y. Oui, on a observé certaines données, ou analysé certaines données sur la période du début de la pandémie, donc de mars à mai et juin à août, pour voir un peu les différences là, sur ces volets. Ce qu'on observait, d'une part, pour la première période, mars à mai, une baisse, tout d'abord dans les véhicules, une hausse des accidents avec un seul véhicule par rapport à ce qui est d'habitude, puisque évidemment moins de circulation, moins de risque de collision entre les véhicules, qui s'est résorbé et revenu un peu à la normale au cours de l'été 2020. On observe pour le côté du nombre d'occupants. Donc, ce qu'on peut avoir comme données, c'est est-ce que la victime était conducteur ou passager d'un véhicule. De mars à mai, on avait davantage de conducteurs victimes d'un accident, moins de passagers qu'à l'habitude, donc qui laisse à croire que probablement moins d'occupants à l'intérieur du véhicule pour cette période-là, plus de véhicules occupé par une seule personne. Par contre, de juin à août, on est revenu à la normale sur ce côté-là aussi, autant de victimes conducteurs et de victimes passagers qu'à l'habitude. Généralement, on a parmi l'ensemble de nos victimes, et ça inclut aussi les motocyclistes, cyclistes là-dessus, on a 35% de victimes qui sont des conducteurs d'un véhicule, 14% des victimes qui sont des passagers du véhicule. Donc, on ne semble pas avoir de changement majeur pour les périodes de début 2020, de mars à août, sur ce volet-là, de ce côté-là, sauf pour la première période qui était plus confinement et un seul véhicule et un seul conducteur, un seul véhicule, occupant du véhicule. Robin, do we have another question? Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, oui, certainement. Allez-y. Par rapport à cette question, je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'acteur juridique était beaucoup plus réactif que durant cette période de la pandémie que n'importe quelle autre période. Parce que je pense que ça, c'était général dans tous les pays. Pratiquement, notamment durant la première période de la pandémie, de mars à mai, juin. Donc, à chaque fois qu'il y avait besoin d'une loi ou bien d'un texte juridique, donc les pouvoirs publics s'acharnent ou bien s'activent à le faire sortir le plus rapidement possible, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Vous le savez, comme vous le savez tous, l'une des grandes difficultés au niveau de la sécurité routière surtout, c'est de sortir des lois. Il faut le Parlement, au niveau même du gouvernement, donc c'était pas évident de faire sortir des dispositions réglementaires, alors qu'au niveau de la pandémie, pratiquement chaque semaine, vous avez une nouveauté et qui a un impact sur la sécurité routière, notamment par rapport à cet aspect en termes d'occupation au niveau des véhicules. Pratiquement tous les pays ont adopté la réduction de le taux d'occupation de 50%. Donc, par exemple, le cas du Maroc, donc c'était interdit de transporter plus de 50% pour tous les véhicules, soit à usage de transport en commun ou bien à usage professionnel. Donc, c'était seuls les véhicules particuliers ou la famille, donc généralement vue en communauté, qui étaient autorisés
à utiliser le véhicule pratiquement à pleine capacité. Et ça a eu un impact énorme au niveau de la sinistralité. Quand on regarde par exemple les statistiques, on a eu une réduction de 26%, pratiquement de 27% pour les automobilistes. Donc, ça a eu un impact très important. La même chose pour les autocars, une réduction de 60% en termes de sinistralité, alors que, par exemple, au niveau des piétons, au niveau des cyclistes, on n'a pas enregistré une baisse qui est significative. C'était pratiquement de l'ordre de 2-3%, pas plus. Donc, ce qui montre que, effectivement, la pandémie ou bien le Covid a eu un impact réel sur le taux d'occupation, qui a eu un impact sur la sinistralité routière. Merci. Evelyn, I wanted to ask you a follow-up question about something that Benasser said. So Benasser was saying that he thinks road safety is actually a winner in this pandemic that we are going through. So I wanted to know from you, based on the research that you have done, comparing all of these jurisdictions, one, whether you agree with that. Two, if you indeed agree, do you think it's mainly because of or exclusively because of a reduction in road users being on the road? And if that's the case, if that's the only reason, then can we learn something from this or not, perhaps to take with us into the future to continuously improve road safety? Evelyn, are you still on? You're on mute. Okay. I think one of the challenges is, and I think we're all moving towards that, is that we're collecting data as we speak. And I think that there are so many nuances in it and subgroups that I think that the broad brush strokes aren't going to work. For example, we're talking about speeding. Well, certainly certain people are speeding inadvertently. If there's less traffic on the road, you don't even know that you're going faster. But there's another core group for whom the roads have become drag speeding strips. And I don't know how many of my friends I've talked to around the world who say, my gosh, down the road where we've got a major road, all I hear is just speeding cars, speeding motorcycles, which my daughter and I could set our clock to Friday, Saturday night at 10 o'clock as we heard the streaming noise down the street from us. So those would need different types of interventions than individuals who may inadvertently be speeding faster because there's empty roads. Because once the roads start packing up, and I know around here, the numbers, the exposure, the number of vehicles on the roads has increased quite dramatically now. So that can well deal with the accidental speeder, but the hardcore speeder, that is really going to need other types of interventions, particularly since now we've got meets that are being developed through social media and various other kinds of high-speed aggressive driving that's being done in packs. I think the other problem too is it seems to have become more normative. That's one of the questions I'm wondering. Do we have now a greater percentage of young people engaging in street racing and aggressive driving? Because if you think about it, during lockdown, young people, you can't go to bars, you can't go to parties, but you can safely hang out as a group in cars. And if you've got alcohol, you've got drugs, and you might have some fun on the road. Has it now become normative? And that's another question I think we need to ask and explore, and then think what kinds of interventions do we need to do to tackle them? Thank you. Robin? We have time for some more questions. Okay, there was a quick question for Heather asking about the 1 in 3 said their preferred travel method would be permanent. Can you tell us if that permanent change was
specifically from public transportation to motor vehicles, or did it include other types of changes? Yeah, so that portion of Canadians that said that their change in preferred travel method would be permanent was everybody that was surveyed that indicated that their travel method changed during COVID, and that's across all modes. So if they indicated that there was a change in their travel method, they were then asked if it would be permanent, and that statistic is across all transportation modes. And then Heather, can you briefly? I was going to say, I think primarily the change that a larger group of people noted was actually from public transportation to motor vehicle, or maybe to cycling. Would that be true? Well, there was definitely a large increase in the use of personal vehicles and a large decrease in public transit. So one would assume that that shift would go from one to the other. And if that the higher rates of personal vehicle use are permanent, well, that will also be another issue for road safety to address. Okay, thank you. We have two other questions really looking at road safety from the opposite end of the spectrum. One was with respect to the impact of the pandemic on the safety of long-haul truck drivers who are busy keeping us supplied with goods and services, and particularly if they're impacted by COVID and if they've not fully recovered from the illness before returning to work. And at the other end, there's a question about a lot of cities have made changes to facilitate active transportation by improving infrastructure or making some changes so the infrastructure is better suited for forms of active transportation. And the question is whether or not we think that some of those changes will be rolled back if it shows that active transportation subsequently reduces post-pandemic, or whether we think those changes will be permanent. So two good questions about the long-haul truck drivers and about active transportation and infrastructure changes. So Evelyn, did you want to start? I think that the term that Paul was using for long haulers, that's the term that we use for people that have got symptoms of COVID over a long period of time. I'm not sure it necessarily means the long haul truck drivers, but it is the term that's used for long haulers. And certainly I have a huge concern about it. In fact, one of the papers that a group of us wrote was looking exactly at the symptomatology of long haulers in terms of COVID and how that could affect road safety. So if you look at the symptomatology that they have, they've got symptomatology in terms of musculoskeletal, extreme fatigue, and neurological kinds of problems, all of which have been shown to be risk factors for road safety in terms of driving performance. Also, they could be taking medications that could be potentially impairing. Finally, if they have real problems with extreme shortness of breath, would they be able to provide breath testing with roadside surveys, with roadside breath testing? So there are a number of concerns, and given the huge numbers of individuals that have got COVID, and what they're finding is even individuals that have got very, very mild symptoms, 33% of them seem to have these long haul symptoms that go well past 6 months. And is it going to be affecting driving? I really think we need to have laboratory. I'm very interested in doing laboratory studies, case control studies, to see that is it really affecting driving. Some hearsay evidence that I've gotten suggests that, some individuals find it very, very difficult to drive because of the brain fog, quote, that they're experiencing. So I think it's something we've got to look at. And so far, I have not seen one piece of research on that yet. Okay, thanks very much. I was thinking long haulers in terms of truck drivers, but apparently outside of road safety, these terms are transferable to the pandemic.
Yeah, that's what they call themselves. They call themselves Okay. literally, and it's well known now in the medical literature. They're the long haulers. Okay, okay, thanks for that, Evelyn. So questions about the changes in active transportation infrastructure. So maybe Maxime and Benazir, would you like to comment your thoughts on that? Benazir, allez-y. Vas-y, ok. Alors, c'est une question qui est vraiment très intéressante et je pense, si on veut résumer par rapport à cette question de l'impact de COVID-19, je pense qu'il y a une vie avant Covid et il y a une autre vie après Covid. Ce qui est sûr, quelles que soient les conditions de l'évolution de cette pandémie, il est impossible de revenir à la situation d'avant COVID-19, avant Covid. Donc, il y aura un certain nombre de comportements qui vont s'installer, sachant que le changement en termes de comportement, c'est un travail de longue haleine. On ne change pas de comportement du jour au lendemain, mais ce qui est sûr, les contraintes qui ont été imposées par le système COVID-19 auront un impact certain sur le comportement et sur la sécurité routière. Et une simple remarque, par exemple, l'organisation de cette conférence, je ne sais pas si Evelyne peut s'amuser à calculer combien le nombre de kilomètres à parcourir qu'on a évité à travers cette visioconférence. Donc, chacun de nous qui se trouvait, on aurait dû faire des déplacements pour assister physiquement à cette conférence, mais à cause du Covid, donc nous étions obligés de faire cette conférence à distance. Et je pense, quelle que soit l'évolution de cette pandémie, rien que ce genre d'événement va continuer à se faire, en tout cas dans une grande partie, par des conférences virtuelles et qui auront un impact sur la mobilité parce que le trafic il est fortement corrélé au risque d'accident de la circulation, ça c'est une évidence scientifique. La même chose, c'est que le COVID-19, il a développé aussi, ou bien il a aidé à développer un certain nombre c'est-à-dire dans la digitalisation, par exemple, dans le téléservice, etc. Et tout ça a un impact sur la sécurité routière. Le fait de développer la digitalisation, donc c'est moins de déplacements, donc moins de risques d'accident. Aussi le téléservice est la même chose, etc. Même au niveau de l'éducation, je pense que le développement de la digitalisation, et d'ailleurs Amazon et compagnie, ils ont fait le plus grand bénéfice contrairement à tous les autres secteurs d'activité. Donc, tout ce qui est digitalisation, il a fortement évolué et je pense qu'il va continuer à évoluer. Et dans cette évolution, donc, il y aura un impact, bien sûr, qu'il faut mesurer par des études approfondies. À mon avis, il y a des tendances lourdes qui vont commencer à s'installer, que ce soit en termes d'infrastructures qui ont été initiées par les collectivités locales, par les municipalités, et qui vont rester, c'est-à-dire vont s'inscrire dans la durée. Il y a aussi l'acquisition d'un certain nombre de comportements, comme on a vu, moi j'ai lu un article qui a analysé un petit peu le développement de cycling, donc par rapport à d'autres modes de déplacement. Je ne crois pas que ce mode de déplacement vont disparaître du jour au lendemain. Certainement, il y aura une bonne partie d'habitués qui vont s'installer à utiliser ce mode de déplacement, donc de cycling, même dans le futur, même après la levée de cette pandémie. Donc, je pense qu'il y a une vie avant le COVID-19, il y a une vie après le COVID-19. J'espère que cette vie après le COVID-19 soit beaucoup plus bénéfique pour la sécurité routière. Merci. Merci Ouais. Benazir. Il nous reste encore quelques minutes. Si, Ward, je peux ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que Benazir vient de dire. Effectivement, il y a une vie avant, une vie après. Et puis, comme Evelyne le soulignait tout à l'heure, on est pendant l'analyse de tout ça et de l'évolution, les changements socio-économiques sont importants en mode télétravail, en mode augmentation de la ruralité. Les gens, à cause du télétravail, vont aller dans des endroits. On est dans un mode de vie où on sent qu'on veut prendre davantage de temps pour nous, pour les gens autour de nous. Changement, transport actif. Évidemment, les municipalités vont s'adapter à ces éléments-là. Je pense que les infrastructures cyclistes
piétons sont là pour augmenter. On a de plus en plus de nouveaux instruments de micro-mobilité, les trottinettes, les différents modes autres que le cycliste, le vélo électrique. Donc, oui, on a plusieurs éléments qui vont rester. Maintenant, de quelle façon? Le télétravail veut aussi dire moins de véhicules sur les routes, mais moins de besoin pour les conducteurs de dire « je vais prendre le transport en commun ». Je vais peut-être prendre ma voiture parce que seulement 2 jours au travail. Donc, on a beaucoup d'éléments à analyser, la santé physique, la santé psychologique. Je crois qu'il y a des tendances là, qu'on observe déjà de façon différente en 2021. C'est intéressant de voir un peu comment on va aller de ce côté-là. Et puis, nous, on continue à faire l'analyse. On a d'ailleurs aussi positionné ce genre de questions-là auprès de la communauté de chercheurs par le programme d'action concertée des fonds de recherche du Québec pour justement essayer de voir quels sont les changements qui sont pour durer, quels sont les impacts sur la route, et puis en espérant, comme Benasser le dit, que les impacts soient positifs en matière de sécurité routière à long terme, qu'on continue à sauver des vies, sauver des blessures par rapport à ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'éléments encore à analyser de ce côté-là. Merci, Maxime. So we have a couple of minutes left. I will just give Heather one more minute to briefly answer this question, which is also kind of related to what we have learned from the pandemic. And is there anything that other jurisdictions can benefit from, or that we can learn from other jurisdictions? So Heather, if you want to briefly comment on that, and then we will close our session. Thank you. Yeah, thank you, Ward. So I think that, what we can learn is that we are seeing, increases in risky driving behavior, but we're also seeing those who are being more careful and more safe during the pandemic, and just trying to, like Maxime said, there's so many different variables, and just trying to understand what the best path forward is for the countermeasures to understand who's doing these risky driving behaviors on the road and who's being more safe, and how we can tailor the enforcement accordingly. Great, thank you. I want to thank all of our panelists and Robin, my co-moderator, all of the attendees to be present during our session today, as well as Aviva, the sponsor of this session. As I mentioned at the outset, this session was about making roads safer, and we put that in caps, roads safer, because perhaps it is a gamification code. So we encourage you to do the gamification. You can, there's a tab in your feed loop dashboard where you can go and enter the codes to collect points. Also, immediately after this event, we welcome you to explore the exhibition hall, where representatives from the different sponsors and companies will be available to answer any questions that you may have. So thank you very much. With that, this session concludes, and I wish you a great rest of the day, and good luck with all the other sessions. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Bye. Merci. Au revoir. Au revoir.